Cześć kochani, witam Was pięknego, słonecznego dnia. Jest gorąco, około 33 stopnie. Postanowiłem nakręcić odcinek, nazwijmy to specjalny, z trochę inną formułą, bo dzisiaj porozmawiamy z kimś z biura, a konkretnie będzie to odpowiednik Urzędu Stanu Cywilnego. Będzie to głowa tego urzędu, że to tak nazwę. Także dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jakie są wymagania, jeżeli chodzi o zawieranie związków małżeńskich na Filipinach. Poruszymy parę kwestii, no i robię to też ze względu na to, że otrzymałem bardzo dużo pytań, również takich negatywnych też reakcji, dotyczących nawet tego, że zostałem nazwany choćby oszustem, tak, że gdzieś tam mówię nieprawdę, więc dzisiaj to nie ja będę wypowiadał się w swoim imieniu, ale zasięgniemy informacji u źródła. Także jestem pod urzędem, idziemy, za chwilę wszystkiego się dowiemy. Napiszcie mi proszę, jak się Wam podoba taka, jakby to powiedzieć, opcja, że od czasu do czasu mogę z kimś przeprowadzić wywiad, żeby zasięgnąć informacji u źródła. W biurze wszyscy zapracowani, a ja czekam na Jasona, czyli kuzyna mojej, i z Jasonem dzisiaj będziemy załatwiać temat. That's Jason. I'd like to introduce you. He's the man that is sharing the whole knowledge with me. So where are we going, Jason, now? Let's go to Jonar's office. To Jonar's office. Yeah. Jonar to jest generalnie, można powiedzieć, dyrektor tutejszego Civil Registry, czyli odpowiednika naszego Urzędu Stanu Cywilnego. No i za chwilę przeprowadzimy z nim wywiad i te pytania, które od Was dostałem, ja również je gdzieś tam poruszę. To jest pan Jonar, jest dyrektorem tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego, to jest Civil Registry. Zadam parę pytań, w międzyczasie będę tłumaczył, o co pytam i tyle. Okay, let's start. So first, some basic things. Is it possible for a foreigner to marry a Filipino? Yes, of course, because according to our law, they're allowed to marry, provided there are some requisites to provide of the foreigner to marry a Filipino. Okay. Can you tell me what are the requirements for a foreigner? What kind of documents he has to prepare to marry a Filipino? Yes, first and foremost, one of the requirement is legal capacity. Legal capacity that the embassy of foreigner or embassy of the office of the embassy issued a legal capacity that to testify that the foreigner is a single or a widow or a divorcee. Okay. Because if he is not single or he is not a divorcee, he is not allowed to marry a Filipino law. Okay. Więc tak, sprawa wygląda w taki sposób, że oczywiście obcokrajowca może poślubić obywatela Filipin i żeby poślubił obywatela Filipin, przede wszystkim jest wymagany dokument, który u nas nazywa się tak zwana zgoda na zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem za granicą. Możecie to znaleźć również na naszej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tam jest dużo informacji, myślę, że są one aktualne. Jonar jeszcze dodał, że taki dokument może również wystawić ambasada. Jeżeli takie dokumenty bierzemy ze sobą z Polski, no to musi być klauzula apostille. Z dokumentami z ambasady już nie działa klauzula apostille. Tam z tego co pamiętam, ten dokument musi być wydobyty, ale to sobie sprawdźcie. Nie chcę się tutaj do tego odnosić, bo ja swoje dokumenty procesowałem troszeczkę inaczej. So aside from the legal capacity, the foreigner also present a birth certificate. Okay. Then to prove that it's a real name. Okay. So birth certificate. And after they present the birth certificate,
the foreigner applied for marriage contract in the Philippines undergo a process called a pre-marriage orientation seminar. Okay. And after the pre-marriage orientation seminar, one of the requirements for contract marriage in the Philippines. Okay. No i tak, żeby woli ścisłości, oczywiście osoba, która się ubiega o małżeństwo na Filipinach, musi być stanu wolnego lub musi być wdową, wdowcem. Musi również przedstawić akt urodzenia, żeby potwierdzić swoje imię, nazwisko itd. No i po rejestracji tych dokumentów tutaj na Filipinach, czyli musimy zebrać sobie komplet dokumentów, o których powiem Wam później, poza wywiadem, musimy je zarejestrować tutaj. Zapytam się, jaki jest czas oczekiwania na rejestrację i ile są ważne dokumenty. Okay. Aside from birth certificate, he applied also for a certificate of no marriage. Sinumar, the Philippines is a district of the because there are some instances there are some instances of the foreigner who would always marry a Filipina. Okay. So to check that he is not no previous marriage a Filipina is applying for the certificate of no marriage to the Philippine statistic of the Philippines. And also the Filipino has to do the same. Yeah, yes, the same. Okay. To check that is not really married. Okay. No i słuchajcie, jeszcze ze strony filipińskiej, nawet jeżeli jesteście obcokrajowcą, musicie tutaj, w tutejszym urzędzie statystycznym złożyć wniosek o wydanie senomaru. Jest to po to, senomar to jest nazwa od Certificate of No Marriage, czyli że nigdy nie byliście wcześniej tutaj zamężni, ani nie trwacie w związku małżeńskim. Więc to jest taki dokument, który potwierdza, że na przykład nie ladaliście wcześniej na Filipiny, nie macie jakiegoś tam związku i teraz drugi raz w ten związek wchodzicie. Czyli tu trzeba mieć, jakby to powiedzieć, czyste karty. No i również obywatel Filipin, zanim wy dostaniecie tą tak zwaną zgodę na poślubienie obcokrajowca, to pierw wasz Filipińczyk czy Filipinka musi wam dosłać senomar, który będzie miał klauzulę filipińską apostille. No i w tym momencie Urząd Polski na tej podstawie, mając jeszcze kserokopię paszportu, bo tutaj dowody osobiste nie są prowadzone, teraz się tam coś dzieje na tych Filipinach, ale ogólnie moja Filipinka na przykład nie ma tego. No i na podstawie właśnie stron bio, paszportu plus jej senomar możecie w naszym urzędzie w Polsce złożyć takie dokumenty, właśnie prosząc o tą tak zwaną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego za granicą. Okay, next question. How it looks like when, for example, I have the copy of the documents and I'd like to register the papers. I did it. What is the validity of the documents? Because usually when I will get my documents, the documents will be issued in Poland. Some of them are valid half a year. So when I'm coming here to the Philippines and I will register all the papers for a marriage contract, how long after registration? Because there's a space in time between registration and the marriage. There's the Philippine law, especially in the marriage. Upon submit your papers, we're given 11 days to release after you submit all documents, all legal documents. After 11 days, you are given 120 days to marry. Wow. Otherwise, if you lapse 120 days, your marriage license issued by the local civil service is null and void. So you are given 120 days. If you don't marry within 120 days, your marriage license, marriage contract issued by the local civil service is null and void. So be sure that you solemnize your marriage after least 11 days, so within 120 days, so 3 months. Okay. Więc to wygląda tak. Jeżeli zarejestrujecie swoje dokumenty w tutejszym urzędzie, ten tak zwany marriage contract, czyli czekacie, bo to jest tak, jest rejestracja i później trzeba czekać, że tak powiem, ustalić sobie datę tego ślubu. I macie tak, 11 dni trwa te procesowanie tych dokumentów, kiedy one są gotowe.
I od momentu złożenia tych dokumentów, nawet jeżeli wasze polskie dokumenty mają datę ważności pół roku i nie wiem, złożylibyście je tutaj na Filipinach w ostatnim dniu, to dochodzi do czegoś takiego, że te wasze dokumenty są przedłużone, w sensie nie wasze dokumenty, ale ten dokument, który wyda wam strona filipińska, jest przedłużony o następne 120 dni. W ciągu tych 120 dni musicie się pobrać. Jeżeli nie, no to w tym momencie to wszystko traci gdzieś tam na ważności, no i niestety musicie jeszcze raz od nowa ten proces robić. Tak samo jeżeli dokumenty zarejestrujecie raz, to później jest kwestia tego typu, że nawet jeżeli wasze dokumenty byłyby ważne 4 miesiące, tak, to tutaj już te dokumenty automatycznie, te filipińskie już przetworzone, będą tylko ważne 120 dni. Okay, now the question, because there are some rumors about divorce in the Philippines. How is it with a divorce? Is there an institution of the divorce in the Philippines recognized by the law or not? So far, the divorce law is not really applicable to Congress, but there is a provision of the family code of the Philippines, the law of the Philippines, about the annulment. Annulment and divorce is quite different because divorce, it is easy to separate between husband and wife, but the annulment, it's very tedious process. You file a court and you prove that your partner is psychologically incapacitated. So in the Philippines, you spend much to 500 to 1 million in court for litigation to file annulment. But there's a pending law in Congress about the so-called absolute divorce. Okay, so till now there is no divorce in the Philippines. There is so far annulment. Only annulment. Only no annulment, divorce. no divorce. Więc tak jak słyszeliście, nie ma rozwodów na Filipinach, jest tylko możliwość anulowania małżeństwa, ale wiąże się to z kosztami, bo musicie sprawę założyć do sądu, no i koszty, które są 50 000 peso nawet do 1 000 000. Jak pan Jonar powiedział, obecnie trwają prace w kongresie na temat możliwości rozwodu. Jak do teraz sprawa wygląda tak, że nie ma rozwodów na Filipinach. Jeżeli chodzi o rozwody, bo tą sprawę już też badałem, zawsze się człowiek takimi rzeczami interesuje, to jeżeli zawrzecie związek małżeński na przykład tutaj, a później zarejestrujecie go w swoim kraju, to możecie w swoim kraju wziąć sobie rozwód. Zaraz zadam pytanie, jak to wygląda, czy strona filipińska rozpoznaje takie rozwody. Okay, so how about if, for example, the foreigner is married to a Filipino, then he will register the marriage contract in his country, and it's going to be recognized by his country, and then after some time they will decide to get divorced, and they will get divorced in the country of the foreigner. How it looks like if, for example, the Filipino citizen will show the divorce papers here in the Philippines. It's going to be recognized by the law of the Philippines? The divorce in other countries, especially the foreigners, file a divorce in other countries, is not applicable in the Philippines. So it is the applicability of the in other countries, but when you have in the Philippines, you are going to. So Filipino law does not recognize even divorce abroad? Definitely. Okay. Więc tak jak słyszeliście, nawet jeżeli byście wzięli rozwód w swoim kraju, to wy będziecie rozwiedzeni, natomiast strona filipińska nie rozpoznaje takich rozwodów i wtedy taka Filipinka, można powiedzieć, że jest w pewnego rodzaju takiej prawnej pułapce. Okay, so another question about, because you mentioned about after a registration, there is something like we call a school of marriage, that there is a process that teach the young person or the older applying for a marriage certificate, what is the family, what is the marriage responsibility. Can you tell me how good is that thing to provide the society, to give the consciousness to the people about the responsibility? As we study,
those couple who undergo pre-marriage orientation counseling is less vocal because he knows the laws, especially in the violence against women. Because there are some time that the women be trouble with the men, so he takes the municipal self-development authority, which is the office authorized to lecture, to inform about the laws of women, Magna Carta for women, violence against women. There are so many laws protect the women, especially in gender and development. So after that, he also takes the Department of Health tells also about the family planning, which is the advantage and not advantage to have more children, and what is the responsible parental advantage and disadvantage. They teach also the so-called application for family control. What about the statistics of abusing the woman, especially in the marriage? Is it at high level? Is it more about the abusing woman or a man? Muslims highly value the men abuse the women. Pero, but as of now, the couple applying for marriage undergo the pre-marriage orientation and counseling. The statistics shows that the truthfulness is low than before. Who did not undergo a seminar on those of the pre-marriage orientation counseling. So what made that change? Was there no seminar before? Before. So that creates There the is issue. no seminar before. There was a seminar about family planning, but in the laws of protecting the women, there is no. So now, the couple undergo the seminar. He knows the laws, especially in the women, which is more protected today, especially in the Filipino. Więc tak jak słyszeliście, zdarzają się takie przypadki, kiedyś było tego więcej, że dochodziło do znęcania się mężczyzn nad kobietami właśnie w takich małżeństwach. W momencie, kiedy zostało wprowadzona tak zwana edukacja przedmałżeńska, no to ten procent, ten poziom drastycznie zmalał, jeżeli chodzi właśnie o takie sytuacje. No i myślę, że na chwilę obecną faktycznie jest to potrzebne tutaj na Filipinach, bo wiele osób było nieświadomych i po prostu te planowanie rodziny odbywało się w taki sposób przypadkowy, było wiele dzieci. No i dzisiaj się prowadzi taką edukację, żeby była jednak ta odpowiedzialność, że jeżeli już chce się mieć te dzieci, to nie na zasadzie, że te dzieci są później gdzieś porzucone. Także no, tak to wygląda. Is it popular here? Maybe, let's say, municipality Manhuyo. How many foreigners is married to a Filipino here in that small town? Plenty foreigner in other countries like America, Australia, Japan. Plenty of foreigners here. Manhuyo, Filipina, women in this municipality. I believe that the attitude of Filipino is very hospitable. Yes. Very serious. For example. Sure. Christian way. Yeah. Very in values. So there are plenty of foreigners here. For me, I have 10 relatives. 10 relatives? Oh my God. So do you think that... German is a German. I have in Norway four in Norwegian. That's a lot. That's a lot. Japan, more than 10. I believe around 50. Oh. So what do you think about the statistics? Is it some kind of a new trend? Is it rising? New trend New trend because of cyber
The internet. information, internet. Internet. And secondly, I believe also to be in the Philippines Yeah. generally economic upliftment because Also one of my relatives very poor. Now His life changed to a better. his daughter married Australian. Given built a bridge. Oh, really? So her standard of life rise up. Yes. So she appreciates. Yes. So do you think that this is a main reason why the Filipino women are looking for a foreigner? Not so. Not so. To love possible financial stability or financial. But beside the financial, There's also love. else, Because like being guapo, because he's white, yes. he's handsome. That's true. That's true. Because sometimes I think you black American Yeah, mostly a white person. white That's a person. black, it's minimal. I think we or poor. How is it? Because I heard some opinion. I interpret. How is it? Because I heard some opinion about that the Filipino girls are looking for a foreigner because we know how to organize the life, that we can care really, we are responsible. How is it? Is it really a truth that some of the Filipino, because you mentioned before that in the statistics there was a lot of abusements to the woman. Is it also true that foreigners are different? I don't think so. But I mean, I'm not generalizing. It's some, a fairy tale that they will take care more. based on observation, the foreigner is more. Caring. I think I believe one of the reasons is the financial Yeah, of course. support. Yeah, of course. But I'm very responsible. I'm very, but I do not believe in the way that Paul is about the money, because I know that Yes, yes. sometimes when the money are gone, then if the money was the reason why the couple get married, they are also gone. Yes. So I know that here, because I know the Filipino girls are smart, so it is like a financial tool that is also giving them a way to organize their life as a couple a much better way than before, right? Because it's easier to live and organize life when you have money. And I also noticed that here in the Philippines, that like you said, Filipino people are hospitable, right? So this tool, the economical tool, is actually giving those girls a way that the life of all family is getting better. It's rising the whole standard of the Filipino family, because me as a foreigner, I feel like I'm becoming a part of the family of the Filipino, like a member. So Definitely yes, because the culture of Filipinos are close family ties. yeah, close connected family relatives. Even a distance relatives, very close. The abroad one. One of my uncle or my relative was a judge. He also says that you don't only marry one Filipina, you marry the whole community. Yeah, that's true. That's exactly how it is. He was advised the foreigner. Yeah, Take that's- note that you are not married to the one Filipina. You are married to the whole community, Yeah, because that's our true. culture is more on family ties, Yeah. more on big. Yeah, I remember actually. You remind me something like
my friend said, Dave, you're going to a completely different culture. You are here alone. Oh. What's so nice here that you're gonna stay there? And I said, you know what? You don't understand one thing. Once I become a member of the family here, I will get thousands of the cousins. I will become a tito for the kids, for someone. And this is something wonderful that actually does not exist in my country, because our relative connections are a bit different. Here in the Philippines, I don't know why it's like that, yet I didn't found it. I didn't track the source of how is it, but I really appreciate, and this is something wonderful that is making us smile. Every time I'm going to some even far living relatives of my family, they are really like welcoming me so much. I appreciate, and sometimes the reaction for me as a wife is something wonderful, because I know that still in the Philippines there are some places and areas that a white person is something unique. So usually when I'm entering some place like that, they want to take a picture, a selfie, they want to touch me or defend or something. It's fantastic. It's something super. So all right. As for the end, can you tell my viewers, how hard is to get marriage in the Philippines? Is it really hard to process all the papers, documents, or is it just like, and people are waiting, helping? There is no hard applying for marriage in the Philippines, provided that you bring legal document. It's easy to marry a Filipina when you have communication. Yeah. But in processing of papers for applying for marriage, very easy. As long as you bring legal capacity, birth certificate, applying for certificate of marriage, the PSA, passport, and so on, and other documents. Very easy. Very easy. What about the fees? Because this is also important. It's very, here in the municipality of Panoy, it's only very minimal. Very minimal, because it's only 200 pesos. 200 pesos. Czyli 16 zł za złożenie dokumentów procesowania. Excluding the applying for Sinumar, because Sinumar is another place for the Philippine Statistic Authority, is 220. But the apply here, very minimal. Czyli widzicie, jeszcze do tego dochodzi koszt tego Senomar dla obcokrajowca, jeżeli już o tym mówimy, no i to jest cena gdzieś w granicach 220 peso. I pamiętam, że chyba kolejne 200 albo 300 peso to było apostille dla mojej Filipinki na dokument Senomar, bo to ceny są te same, także tak to gdzieś wyglądało i bardzo szybko było to załatwione. To trzeba przyznać. When you solemnize your marriage, the price or the pastors at the correct price. In the Roman Catholic Church, I think 3,000 or at least 3,000 For Catholic Church. For Protestant, 3,000 or 3,000 plus. Czyli Not the same price. Pero for the mayor, only 150 or 1,500? 150. Ah, or 150. fee. But in the judge, I think 2,000. More or less 2,000. Okay, so the cheapest is to process via mayor's office because it's 150 pesos only. And then in the church, it's up to 3,000. 3,000. Then by the judge, it's 2,000. Okej, więc słuchajcie, wygląda to tak. Jeżeli bierzecie tak zwany ślub cywilny w biurze burmistrza, no to kosztuje to 150 peso. Jeżeli byście to robili w kościele, to może być aż do 3000 peso. Jeżeli byście robili to w sądzie, to jest gdzieś 2000 peso. Także myślę, że to jest garść informacji, którą Wam dzisiaj daję, jest zupełnie przydatna. Resztę gdzieś tam poszukacie. Jeżeli macie pytania, piszcie komentarze. Także ja się żegnam z panem Jonardem i za chwilę Wam wytłumaczę kwestię. Okay, that's it. Thank you for tonight. Thank you. See you again.
Dobrze, ja już jestem po rozmowie z panem Jonardem. Udzielił niezbędnych informacji. Resztę gdzieś tam możecie poszukać w internecie. No i przede wszystkim tym wywiadem pewną wiedzę krążącą w internecie chciałem sprostować, bo to też nie jest tak, że na przykład tutaj w Manhujot są przepisy takie i takie, gdzie indziej są inne, tylko to zawsze jest oparte właśnie o tą literę prawa, więc jeżeli ktoś wam tam wciska, nazwę to po imieniu Kitty, że on się rozwiódł i tak dalej, okej, ty się możesz rozwieść, ale w swoim kraju, na Filipinach nie będzie to rozpoznane, Filipinka dalej będzie, jakby to powiedzieć, tkwiła w tym związku małżeńskim i wiele jest takich Filipinek, które niestety utknęły. No i no jest to niefajna sytuacja, tak? No wyobraźcie sobie, obcokrajowca wraca do siebie, on bierze rozwód i on praktycznie jest czysty, bo ten rozwód w większości przypadków dostanie, tak? A co ona? No i w ogóle nie ma na Filipinach rozwodów, tak jak to o tym wspominałem, to dziesiątki razy będę wspominał. Jest projekt, nawet w tym roku coś tam na ten temat się ruszało, ale nie ma efektów, więc nie można powiedzieć, że Filipiny już mają jakby to powiedzieć, no rozpoznają te rozwody i można sobie o ten rozwód się tutaj postarać. Nie, jest tylko anulacja i ta anulacja może być tylko i wyłącznie wykonana, kiedy są do tego przesłanki, że ktoś tam na przykład był psychicznie, że tak powiem, no chory, że ktoś miał jakieś inne tam rzeczy zagrażające, jakby to powiedzieć, po życiu małżeńskiemu, w tym jakieś tam związane z prawami seksualnymi. No i tak to wygląda na chwilę obecną. Myślę, że naświetliłem wam kwestię tego, jakie są wydatki z tym związane. Nie jest to jakaś katastrofa, bo ja to przechodziłem i tak jak mówię, no jest to wszystko bardzo proste. Mimo że to jest kraj, gdzie na pierwszy rzut oka pewne jakieś tam kwestie są pokomplikowane, to jest to praktycznie no pstryknięcie palca i naprawdę wiele kobiet znajdziecie, które wyjdą za was, znajdziecie tu swoje szczęście i będziecie szczęśliwi. Także to tyle ode mnie. Piszcie, jak się wam podoba taka forma kręcenia odcinków. Myślę, że jest to rzetelne źródło informacji i tyle. Pozdrawiam, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. Cześć!